continue the program in both bilingual, English as well as Bengali. So, good afternoon, everybody. All of you know that since 2020 March, we are under COVID-19 pandemic, and due to this unfortunate reality, we have been forced to stay within our four walls apartments. But still, we are trying to extend our all sorts of activities along with our academic schedules. And Nistarini College is not beyond it. And we are organizing the as usual classes, examination, etc. for having academic accomplishment. In spite of this pandemic situation, we are going a number of webinars from different the corners, starting from internal quality assurance cell and other departments. And this today's program, the lecture series, it is quite a new introduced program in our college. And since the inception of the college, particularly in the virtual platform, we are the first pioneer. We are going to organize this kind of lecture series, particularly in departmental wings. So welcome all of you in this endeavor, and we expect your good wishes so as to we can continue this program. In the lecture series 1, we have with us none other than our well-wisher as well as a good academician right now in Bengal. He is none but Professor Dr. Amal Kumar Mondal. He is one of the senior most professor of Department of Botany and Forestry, Vidyasagar University, Midnapur. He is also my set as far as the research platform is concerned. And I always have his good wishes in every aspect. We are quite fortunate enough that we had visited our colleges 2 times physically, and we organized a number of seminars with our auspicious presence in our beautiful campus. And we are quite blessed and honored to have Dr. Amal Kumar Mondal to inaugurate as well as inaugural lecture in this lecture series. So we'll continue the program, but before going to the main programs, we have with us our most honorable principal, Dr. Indrani Dev, Principal, Nistarini College-Purulia. You all know that our principal is very dynamic, especially if it is an academic activities. We always have her blessings to continue any sorts of academic activities in our in-campus as well as right now in virtual mode. So without wasting my time, may I request our Honorable Principal, Dr. Indrani Dev, to convey her welcome address to all the beloved students who are in this virtual platform, along with our distinguished guests, Professor Dr. Amal Kumar Mondal, and other teachers and dignitaries who have joined with us, maybe very far off from Purulia, in this afternoon. Over to our beloved principal, Dr. Indrani Dev. Indrani Dev, please. Thank you, Professor Nandadulal Shonnigrahi. Professor Nandadulal Shonnigrahi is also, by the way, the IQAC convener of Nistarini College, and he is holding this lecture series from hosting the lecture series as both the head of the botany department and the convener of the IQAC, because all the web series and webinars that we are holding in the college are conducted under the auspices of the IQAC in our college. We are very glad to have with us, we are honored to have with us Professor Amal Kumar Mondal, Department of Botany and Forestry of Vidyasagar University. And I have heard a lot about him from Professor Shonnigrahi, and I am so glad that he is able to join us today for this, for the first lecture of this series, the web series that we are having. And as I have heard, he is going to speak about
the taximetrics and its application. And I am sure that it is going to benefit the students of our department tremendously. Actually, during this lockdown period, when everything is online, when the students are not getting the benefit of actual demonstrations, they are not getting the benefit of actual practical classes, it is extremely difficult for them, particularly in the science departments. It is difficult for them to uh, to get interest in the subject, to develop interest in the subject without the help of various teachers and their explanations online. So that is why it is particularly important for all departments in, and particularly the science departments, to hold webinars, to hold these web series on the virtual platforms, so that the students can get more interest, so that the students can get the help uh, of experts from other universities and colleges. So I'm very glad that Dr. Amal Kumar Mondal could come today, and I'm sure that the lecture series will be a very successful one and will help the students tremendously. So over to Professor Shonigrahi, and best wishes for this entire program. Thank you so much. Thank you, our Honorable Principal, Indaridi, for your inspiring speech. Now we are going to the business session, and all of you know, particularly my dear participants, beloved students, and other dignitaries, along with our esteemed teachers of our college and nearby college and others, that this lecture series is comprising of 3 lecture series in botany. We are going to inaugurate this program with the first lecture series in the field of taxonomy and plant systematics. And in this series, Professor Dr. Amal Kumar Mondal, he will has given his consent to deliver 2 speeches. Today, his first speech, followed by tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow, on 30 June. And in this series, he will talk about taximetrics and its application in plant systematics. Before going to the presentation of Dr. Mondal, let me to give the brief introduction of Professor Dr. Amal Kumar Mondal. He is one of the distinguished scholar and scientist of today, and he started his academic life as a teacher from West Bengal Educational Services. And after serving a number of prestigious institutions in West Bengal, he joined one of the important universities in Jungle Mahal, that is Vidyasagar Vishwavidyalaya. And thereafter, he has adorned a number of important academic and administrative positions in this university. And right now, he is one of the senior professors of this prestigious institute. About his academic journey, he is also the fellow of Linnean Society London. He had visited Australia in Melbourne Botanical Congress. In addition to that, recently the World Index Research Journal has been published, where he has achieved a very remarkable position in both in India as well as in Asia continent. So these are some of the what I mean the academic radiance that have been obtained from Professor Mondal. And another thing I have to mention, because I am very much close contact to him, he is also a good singer, and we had a number of beautiful presentations in different platforms in different times. So with these few words, we again convey our sincere gratitude and thanks to Professor Mondal to be agreed to be with us in these virtual platforms. And today, he will deliver his first lecture on taximetrics and its application in plant systematics.
over to our honorable speaker of today, as well as the inaugural session of this botany lecture series to Professor Dr. Amal Kumar Mondal. Sir, please. Good afternoon to all. Thank you, Professor Nandadulal Sanigrahi, my beloved research scholar and a beautiful person. And thank you also, our Honorable Principal, Dr. Indrani Dev, the dynamic principal of the Nistarini College. It's a very beautiful college. I have visited several times in different academic occasions, particularly in botany department, seminar and workshop, etc. And the president of this college. So it is my privilege to share my few knowledge regarding my subject, botany, taxonomy, and two specialized today's lecture, that is numerical taxonomy or taximetrics. নন্দদুলাল যখন আমাকে এই অ্যাপ্রোচটা দিল, সেই দিন থেকেই আমি চিন্তা করছি তোমরা সবাই বিএসসি অনার্স স্টুডেন্ট, এত টাফ সাবজেক্ট, এত রিসার্চ ওরিয়েন্টেড একটা সাবজেক্ট আমি তোমাদের কাছে কিভাবে প্রেজেন্ট করব, হাউ টু প্রেজেন্ট দিস টাফ সাবজেক্ট টু বিফোর ইউ. So I will try my level best to understood for your and encourage your knowledge in your particular field, that is my field also, botany. So let me start my presentation. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমার স্লাইড? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে. Yes, thank you. So taximetrics or numerical taxonomy and its application in systematics. I have divided this lecture into two parts. Today's the first part, and the next day, that is 30th June, the applications, few applications related with research and my PhD work also, numerical taxonomy, molecular systematics. So next day we will discuss about in details with the help of few examples, because it is actually the online platform, so it is very difficult to understand regarding this mathematical based topic. So I will try my level best. Before we going to my main lecture, this slide indicates that gradual improvement in the biological arena. First, that is 16,000 to 18,000 natural system of classification. You know that natural system of classification proposed by famous botanist taxonomist, that is father of taxonomy, that is Carolus Linnaeus. And based on the morphological characters like shapes and size and colonies of bacterial cells, staining properties, and so on. So this is the beginning of biological science. And after that, 18,000 to 19,000, that is studies related to plant physiology, bacterial physiology, biochemical test, chemotaxonomy, predominantly applied for the classification of bacteria. Now 19,000 to 2005, due to large array of data, generated numerical taxonomy came into action along with the use of genetic features such as
16S ribosomal RNA. DDH set a standard for genome-based delineation of bacterial taxa, even plant taxa. DNA-based typing technology, that is RFLP, AFLP, PAGE, SDS page, and so on. Next generation sequence developed in 2005 to 2018. And future prospects, that is integrated system based taxonomy, has a huge scope and is consolidated holistic approach. It can have a huge impact of revolutionize the whole classification system of the bacterial world, even plant world also. So this picture indicates, and we know that you are the honor student. So taxonomy is actually synthetic subject. Why it is called synthetic? So taxonomy related with different types of evidence like observational view, synthetical view, descriptive view, theoretical view, experimental view, analytical view. The first approach is morphology. After that, gradually, we add, with the help of, in the descriptive field, library, herbarium, and the experimental laboratory, computer, and analytical also. So data accumulation, evidence taxonomy documentation, and data interpretation. This is actually the whole holistic approach of total taxonomy. The plant taxonomy, we can divide into two parts: traditional taxonomy and applied taxonomy. We can say traditional taxonomy, orthodox taxonomy, or you can say it is alpha taxonomy. And on the other hand, applied taxonomy, or you can say it is experimental taxonomy, or David Haywood called it is omega taxonomy. Alpha or traditional or orthodox taxonomy basically have three wings, that is classification, identification, identification, classification, nomenclature. These are the three wings. In any college or university, have this type of three wings. Principles and related this office work, that is administrative, one wing, academic, that is departments, and students. These are the main three wings in any academic institute. And in case of subject, that is orthodox, alpha, traditional taxonomy, have three important parts, that is identification first, after that classification and nomenclature. These are the main three components of orthodox taxonomy. And holistic approach can systematics. So identification, in case of the taxonomy, determination, classification, and also include the nomenclature. And total is called systematics. The oldest form of taxonomy is called classical taxonomy or orthodox taxonomy. The Carolus Linnaeus, Bentham Hooker, and other taxonomists, you can call it is orthodox taxonomist. It is related to the description, naming and classification of plants based on the morphological features, related to external features including anatomy, embryology, and karyotype. So karyotype also a basic subject on the cytotaxonomical point of view. Basics of systematics have also four parts, that is characterization, identification, classification, and finally nomenclature.
These are the four main basics of systematic study. First, that is characterization. After that, identification. After that, classification. And after that, nomenclature. Now, we come to the applied taxonomy. First, cytotaxonomy, related with chromosome, number, variation, size, shape. And next to serotaxonomy, related with antigen, antibody. We can say it is serotaxonomy. It is also a very emerging subject, serotaxonomy. And now the chemotaxonomy. This is also a very good, have the good position in the academic arena, chemotaxonomy, related with chemical nature, chemical structure, either macromolecules or macromolecules. You know that the molecular weight below 1000, you can say it is macromolecules. And after 1000, greater than 1000, it is micromolecules. And entire molecules, you can say cementides. So, and the next is your today's topics, that is taximetrics or numerical taxonomy. And now, next, that is evolutionary taxonomy. With the help of cytotaxonomy, serotaxonomy, chemotaxonomy, after that the entire character we have to accumulate and apply with the help of different types of sophisticated software and make a phylogenetical tree. It's called evolutionary taxonomy. And lastly, molecular and taxonomy, and the most advanced and recent taxonomy. And you know that our latest classification, Angiosperm phylogeny group, APG, now starting from 1998, APG 1, after that APG 2003, APG 2, 2009, APG 3, and now 2016, APG 4. So I think your syllabus also included this advanced classification, plant classification, that is APG system of classification. So this is the overall, the basic knowledge of plant taxonomy subject and its different types of branches, important branches. First part is the orthodox taxonomy, nomenclature, identification, and characterization, and that is next, that is applied taxonomy. And you know that today's biological science, mainly entire biological science, stands on systematics. This is the latest word, that is plant systematics. So these two terms, that is taxonomy and systematic, merge, and all the entire world named one terminology, that is systematics, plant systematics. Systematics in the sense we include all the branches, cytotaxonomy, serotaxonomy, chemotaxonomy, numerical taxonomy, evolutionary taxonomy, molecular taxonomy. And you have already studied in your BSc syllabus phases of plant taxonomy. We know that we have 4 phases of taxonomy. That is the encyclopedic or holotaxonomic phase, the experimental or biosystematic phase, the consolidated phase, pioneer or exploratory phase. These are the 4 phases: the pioneer or exploratory phase, the consolidation phase, the experimental or biosystematic phase, and the last one, that is encyclopedic or holotaxonomic phase.
proposed by Davis and Haywood. World famous systematist Davis and Haywood. And you can say also father of systematics, that is Davis and Haywood. And regarding the introductory slide, this is my last slide for your conceptual angles, that is fundamental concepts of plant taxonomy. I have divided into 4 parts. It is included in my book also, Advanced Plant Taxonomy. That is 4: alpha taxonomy, descriptive taxonomy, beta taxonomy, macro taxonomy, gamma taxonomy, and omega taxonomy. In case of biodiversity, also divided into 3 categories: alpha diversity, beta diversity, and gamma diversity. So this is the components of plant taxonomy. And more advanced, that is omega taxonomy or molecular taxonomy. Now I am going to your main subject today's, that is numerical taxonomy or taximetrics, mainly based on mathematical calculations. প্রথম যখন এটা পাবলিশড হয় তখন সারা পৃথিবীর সায়েন্টিস্ট দুচ্ছাই করেছে এটা কি ধরনের ক্লাসিফিকেশন। প্রফেসর অ্যাডামসন and Sokal and Smith, তোমরা জানো যে আমাদের দেশে নতুন কিছু করলে সেটা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়, কিন্তু আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশেও যখন এটা প্রথম পাবলিশড হলো তখন সমালোচনায় বিদ্ধ হলে এখন মেনলি সিস্টেমেটিক্সটা দাঁড়িয়ে আছে। আজকে নন্দ যে টপিকটা সিলেক্ট করেছে, হ্যাটস অফ নন্দ, এবং আমার মাই ফেভারিট সাবজেক্ট, দ্যাট ইজ নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি। আমার চিন্তা একটাই ছিল যে বিএসসি স্টুডেন্টদের আমি কিভাবে রিসার্চের দিকটা কতটা এগোবো, কেন তোমাদের বেসিকটা আমার জানা নেই, এইটাই আমার চিন্তার কারণ ছিল। নাহলে এই ধরনের অ্যাডভান্স টপিক পড়াতে ভালো লাগে এবং এখানে অনেক কিছু রয়েছে যেটা তোমাদের ভালো লাগবে। এবং আই থিঙ্ক আজকের পর থেকে যাদের ট্যাক্সোনমির প্রতি একটুকু বিদ্বেষ ছিল যে এটা আবার সাবজেক্ট হতে পারে, তারা আজকে থেকে ভালোবাসতে শুরু করবে সাবজেক্টটাকে। আই থিঙ্ক, আমার মনে হয়, এর আগে আমি অনেক জায়গায় ভারতবর্ষের এই টপিক নিয়ে লেকচার দিয়েছি, আমি দেখেছি যে স্টুডেন্টরা ইন্টারেস্ট মিনিমাম ছিল না, তাদেরও ম্যাক্সিমাম ইন্টারেস্ট হয়েছে ট্যাক্সোনমির উপরে, মেনলি বেসড অন নিউমারিক্যাল। এই যে ছবিটা দেখছো তোমরা, বিভিন্ন ভেরিয়েশনটা আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, L1, L2, L3, L4, L5, L6, লিফের যে বিভিন্ন রকম শেপ সেটা তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। নেক্সট চলে এসো, নিশ্চয়ই গাছটার নাম তোমরা জানো, কেউ বলতে পারবে? কে বলতে পারবে? বলো সেকেন্ড ইয়ার, 4th সেমিস্টার, নিকিতা সব আছে, বলো এই গাছটার নাম বলো। খুব সহজ একটা গাছ, রবি ঠাকুর। হ্যাঁ বলো একদম। বিজ্ঞান সম্বন্ধ নামটা কি? রবি ঠাকুর এই গাছটার নাম দিয়েছিলেন সপ্তপর্ণী। রবি ঠাকুরের সাথে বটানির সম্পর্ক নিবিড় সম্পর্ক, মানে নন্দ ভবিষ্যতে যদি এরকম একটা কোনো টপিক করে বাংলা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, যে সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞান, সেখানে রবি ঠাকুরের যে উদ্ভিদ বিদ্যার প্রতি যে তার যে সম্পর্ক, সেটা নিয়ে একটা কথা বলা যেতে পারে। আজকের এটা বিষয় নয়, কিন্তু যেহেতু উনি এই ছাতিম গাছ অ্যালস্টোনিয়া স্কলারিস আন্ডার বিলঙ্গিং টু দ্য ফ্যামিলি অ্যাপোসাইনেসি, তিনি এই গাছটার নাম দিয়েছিলেন সপ্তপর্ণী, 7টা পাতা। কিন্তু এই 7টা পাতারও ভেরিয়েশন হয়, কখনো 9টা হয়, কখনো 11টা হয়, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই 7টা দেখা যায়, তাই এর নাম হয়েছে সপ্তপর্ণী।
তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে, স্যার কেন এই ছবিটাকে দিলেন? তোমরা নিজেরাই এর উত্তরটা আস্তে আস্তে পেয়ে যাবে, আমার টপিকটা শেষ হলেই উত্তরটা পেয়ে যাবে, না পেলে তো আমি আছি। তো নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি ইজ এ সিস্টেম। আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমরা যারা সিস্টেম্যাটিক, যারা ট্যাক্সোনমি নিয়ে চর্চা করি, এই যে গবেষণা করছি, এই তোমাদের স্যার প্রফেসর নন্দদুলাল পাড়ি সান্নিগ্রাহী গবেষণা করছেন। গবেষণার উদ্দেশ্যটা কি? গবেষণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, আমার কাছে আজ 14-15টা যে পিএইচডি কমপ্লিট হয়েছে, তাদের সব কাজটাই মেইনলি বেসড অন সিস্টেম্যাটিক্স। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা লাইনে কাজ দেওয়া হয়েছে এবং সিস্টেম্যাটিক্সটাকে আমরা এস্টাবলিশ করেছি। তাই এই বিভিন্ন অ্যাপ্রোচের মধ্যে নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি একটা, কেন আলটিমেটলি গোল হচ্ছে যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট তোমরা করতে যাও, তার রেজাল্টে যেতে গেলে, আমাকে ইনফারেন্সে যেতে গেলে একটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে যেতে হবে। তাই তুমি ডেটাটা মরফোলজি ডেটা নাও, অ্যানাটমি নাও, ফিজিওলজি নাও, যাই নাও, যা কিছু ডেটা তুমি নাও, আলটিমেটলি তোমাকে নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমিতে আসতে হবে, তবে তুমি একটা ইনফারেন্সে আসতে পারবে, কনক্লুডিং রিমার্কসে তুমি আসতে পারবে যে আমি যেটা করতে চেয়েছি সেটা এটা, এবং আমার এই কাজটা কোন কোন আগে প্রিভিয়াস যারা কাজ করেছেন তাদেরকে কিভাবে, আমার কাজটা কত পার্সেন্ট সিমিলারিটি রয়েছে আমার কাজের সাথে। সিমিলারিটি মিনস আমার কাজের সঙ্গে তাদের কাজের কতটা মিল রয়েছে। The numerical taxonomy also a system of grouping of species by numerical methods based on their character states. It was first initiated by Smith and Sokal. Smith তার পিএইচডি সুপারভাইজার, সোকাল হচ্ছেন তার পিএইচডি স্কলার, দুজন মিলেই কাজটা করলেন। এবং এখনো পর্যন্ত নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমির উপরে অনেকেই এটাকে বলে থাকে ফেনেটিক ট্যাক্সোনমি, কিন্তু না, আমি আস্তে আস্তে তোমাদের সেই জিনিসটাকে ক্লিয়ার করব যে আজকের এপিজি মোস্ট অ্যাডভান্স যে ক্লাসিফিকেশন, তারও কিন্তু ফাইনাল স্টেজে আমাকে নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে। তাই নিউমেরিক্যাল সিস্টেম্যাটিক্স যদি তোমাদের বিএসসি তে ক্লিয়ার হয়ে যায়, তারপরে এমএসসি তে তুমি যেখানেই করো, সেটা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা সিলেবাসে থাকতে হবে এবং সেই মাস্টারমশাইকে একটু ডিটেলে পড়াতে হবে, কেন এই টপিকটা একটু অ্যাপ্লাইড দিক রয়েছে, যে গবেষণার দিকে আমি অনেকটা দিক নিয়ে যেতে পারি এই বিষয়টা জানা থাকলে। আর অ্যাডামসন যেহেতু এটা করেছিলেন, তাই এই ক্লাসিফিকেশনটার নাম দেওয়া হয়েছিল, যেমন ধরো ন্যাচারাল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, আর্টিফিশিয়াল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, তেমনি নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমির নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাডামসোনিয়ান ক্লাসিফিকেশন। The classification of organism based on giving equal weight to every character of the organism. This principle has its greatest application in numerical taxonomy. কোথা থেকে এই কোট আনকোটটা আমি নিয়েছি? একদম মাইকেল অ্যাডামসনের যে বই, সেখান থেকে আমি এই ডেফিনেশনটা নিয়েছি। The classification of organism based on giving equal weight to every character of the organism. This principle has its greatest application in numerical taxonomy. Basics of numerical taxonomy. Numericals, number one, relating to or expressed as a number or numbers. তার মানে লিপটা, আমি যে ওই 7টা পাতা দেখালাম, 7টা পাতা 7টা রকমের সাইজ, এই 7টা সাইজকে আমি যদি 1 2 3 4 5 6 7 আমি যদি নাম্বারে কনভার্ট করে নিই, তখনই সেটা হয়ে গেল নিউমেরিক্যাল। তাই নাম্বার 1, রিলেটিং টু or এক্সপ্রেস অ্যাজ এ নাম্বার or numbers. Number 2, the list are in numerical orders. Number 3, characters converted to numericals. Relating to numbers of the nature of number, indicating a number, numerical symbols,
bearing or designated by a number, expressed by numbers instead of letters, numerical cryptography, numerical equations of or relating to one's skill at working with numbers, solving mathematical problems, test for rating numerical aptitude, and mathematics absolute. A method of taxonomy in which classification is made on the basis of a multivariate analysis of observable differences and similarities between taxonomic group. মাল্টিভেরিয়েট কথাটা কেন বলা হচ্ছে? তুমি যখন গবেষণা করবে তখন তো শুধু ছাতিম গাছের একটা পাতা নিয়ে ওর একটা ডাল নিয়ে হবে না। নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমির প্রথম শর্তই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ক্যারেক্টার, গুড রেজাল্ট। মিনিমাম you can use minimum character, you have to get better result. এই যে আমরা কিছুদিন আগে আমাদের নির্বাচন হয়ে গেল, সেখানে আমরা বলছি 4000 স্যাম্পল নিয়ে আমরা বলে দিলাম অমুক দল ক্ষমতায় আসছে। দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি বেসলেস। 10 কোটি মানুষের মধ্যে যদি টোটাল 5 কোটি ভোট দিয়ে থাকে, তাহলে আমি যদি 3 কোটি ভোটার নিয়ে যদি অ্যানালাইসিসটা করি, তাহলে নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমি পারফেক্টলি ওয়ার্ক করবে। কিন্তু আমি যদি শুধুমাত্র ছাতিম গাছে 7টা পাতা নিয়ে আমরা যদি বলি এর একটা একটা ফেনোগ্রাম করে দেওয়া হবে না। তার জন্য আমাকে ম্যাক্সিমাম ক্যারেক্টার চুজ করতে হবে, এবং ক্যারেক্টার গুলো হতে হবে ইকুয়াল ওয়েটেজ। ওয়েটেজ মিনস এর যদি আমি 10টা গাছ নিলাম অ্যাপোসাইনেসি, তার মধ্যে ছাতিম একটা রইলো, তার এর যখন লিফটাকে কনসিডার করছি, পরের স্পিসিসটার লিফটা কনসিডার করছি, লিফটা কেমন, তারপরের স্পিসিসটা, তারপরের স্পিসিসটা, এইভাবে 7টা স্পিসিসের তাদের লিফের যে ক্যারেক্টার গুলো আমি নোট করে নিলাম। তারপরে স্পিসিসে চলে এলাম, তার লিফটা নোট করে নিলাম। এইভাবে 7টা স্পিসিসের সমগ্র লিফটাকে নিলাম প্রথম। তারপরে গ্র্যাজুয়ালি লিফের বোটার কাছে কোনো গ্ল্যান্ড আছে কিনা সেইটাকে আমি কনসিডার। সাইড বাই সাইড সেই লিফের তুমি অ্যানাটমি করে নিলে, তার অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার সেখানে কনসিডার করে নিলাম। তার মানে তোমার ক্যারেক্টার গুলো হেভি ওয়েট হতে হবে এবং ইকুয়াল ওয়েটেজ হতে হবে। এই স্পিসিসের ক্ষেত্রে এইটা ধরলাম, ওই স্পিসিসের ক্ষেত্রে অন্য ধরলাম, তাহলে কিন্তু আমার নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমির যে অবজেক্টিভটা ঠিক থাকবে না। তার জন্য আমাদের রেজাল্ট চারটে বিষয় আমি এখানে তুলে ধরেছি। তোমাদের যেটা ভালো লাগবে তোমরা সেইটাই পরীক্ষাতে লিখবে। আমার এর মধ্যে ভালো লাগার একটা জায়গা আছে, কিন্তু তোমাদের কাছে কেন চারটে রাখলাম? দেখো, যখন কোনো সাবজেক্ট ডেভেলপ করে তখন বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন ভাবে ব্যাপারটাকে ভাবে, সেই ভাবনা রিফ্লেকশনটা আমি তোমাদের কাছে রেখেছি। The branch of taxonomy that uses mathematical methods to evaluate observable differences and similarities between taxonomic groups is called numerical taxonomy. আরেকটা গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট বলছেন taxonomic classification into categories or units according to the degree of similarity among individuals and groups based on numerical analysis of large samples of characteristics that are each given equal value. Third group, the branch of taxonomy that uses mathematical methods to evaluate observable differences and similarities between taxonomic groups. And the fourth one is a method of taxonomy in which classification is made on the basis of multivariate analysis of observable differences and similarities between taxonomic groups. Classification based on numerical taxonomy reflects degree of similarity rather than evolutionary relationship. I have already fully
discussed about this last line, classification based on numerical taxonomy reflect degree of similarity rather than evolutionary relationship. Even আমি যখন পিএইচডি করি তখন কিন্তু বিদেশে অনেক সফটওয়্যার অনেক আগেই বেরিয়েছে, কিন্তু আমরা অনেক পরে কম্পিউটার পেয়েছি হাতে। 96 সালে হয়তো কম্পিউটার পেয়েছি হাতে। সেক্ষেত্রে আমার নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমি আমাকে করতে হয়েছে ডেটাগুলোকে গ্রাফে ফেলে ফেলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এক একটা গ্রাফ পেপারে ফেলে 100-200 ক্যারেক্টার্স গুলোকে পুট করে তাকে ডেন্ডোগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু এখন আমার ল্যাবরেটরিতেই 40-45 হাজার টাকা দিয়ে আমরা পারচেস করেছি সফটওয়্যার। কেন? এই সফটওয়্যার উপরেই সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে আমার পুরো রিসার্চটা। এখন ছাত্রছাত্রীরা সমগ্র, ইভিন এমএসসি স্টুডেন্টরাও সমগ্র ডাটা অ্যাকুমুলেট করে সফটওয়্যারে দিচ্ছে, সফটওয়্যারই বলে দিচ্ছে আলটিমেট রেজাল্টটা কি। তারপর আমরা ডিসকাশন করছি এটা কোন ক্লাসিফিকেশনকে রিফ্লেক্ট করছে, কত পার্সেন্টেজ রিফ্লেক্ট করছে। Before going further, I would like to clear the difference between two, namely classification and identification. When the organisms are classified on the basis of like properties, then it is called classification. And after the classification, when the additional unidentified objects are allocated, then it is known as identification. The purpose of taxonomy is to group the objects to be classified into natural taxa. Conventional taxonomists equate the taxonomic relationship with evolutionary relationship, but the numerical taxonomists define term as three kinds: phonetics, cladistics, and stick. Phonetics based on overall similarity, cladistic based on common line of descendants, and chronistic, that is temporal delays among various branches. বুঝতে পেরেছো? Chronistic এবং cladistics newly added হয়েছে temporal relation among various evolutionary branches. ধর কোন গবেষণায় ক্লেড মানে ব্রাঞ্চ উঠে এলো, সেই ব্রাঞ্চ গুলোকে তখনও কিন্তু কনফার্ম করা হয়নি, কনফার্মেশন করতে হয়। তুমি দেখবে এপিজি 1 যখন বেরোলো কিছু আনঅ্যাসাইন গ্রুপ থেকে গেল, আবার গবেষণা চলতে থাকলো, এপিজি 2 চলে এলো, সেই কিছু আনঅ্যাসাইন গ্রুপটা কিছুটা অ্যাসাইন হয়ে গেল, আরো কিছু পড়ে এলো, তারপর আবার থার্ড হলো, সেখানেও অনেকটা রেকটিফাই হয়ে গেল, ফোর্থ এলো, মিনিমাম পড়ে আছে, বাকি সব রেকটিফিকেশন হয়ে গেছে। তা আমরা নিয়ার ফিউচারে 5 পেতে চলেছি। অ্যাসাইন গ্রুপটাকে আমরা বলছি ক্রোনিস্টিক। বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। How is the classification done by numerical taxonomy? The objects to be classified are known as operational taxonomic unit. Taximetrics numerical taxonomic main জায়গাটাই কিন্তু এটাই, অপারেশনাল ট্যাক্সোনমিক ইউনিট। সুন্দর একটা নাম দেওয়া হয়েছে। সেটা কি হতে পারে? দে মে বি স্পিসিস হতে পারে, জেনেরা হতে পারে, ফ্যামিলি হতে পারে, হায়ার র্যাঙ্কিং ট্যাক্সোনমিক গ্রুপ, ডিভিশন হতে পারে এবং ফাইলাম হতে পারে। জুলজির ক্ষেত্রে যে যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো হতে পারে। তাহলে ট্যাক্সোনমিক ইউনিটস আর কিছুই নয়, অপারেশনাল, যেটা দিয়ে আমি অপারেট করব, যে ট্যাক্সোনমিক গ্রুপটাকে নিয়ে আমি কাজকর্ম করব নিউমারিক্যালের ক্ষেত্রে, তাকেই আমি বলছি অপারেশনাল ট্যাক্সোনমিক ইউনিটস। সেটা কারা হতে পারে? একটা স্পিসিস হতে পারে, জেনেরা হতে পারে, ফ্যামিলি হতে পারে, হায়ার র্যাঙ্কিং ট্যাক্সোনমিক গ্রুপ হতে পারে। Third point, that is characters are numerically recorded either in the form of appropriate numbers or may be programmed in such a way
that the differences among them are proportional to dissimilarity. আমরা যখন নিজে হাতে করেছি গ্রাফে ফেলে তখন ডিসিমিলারিটির কথাটা আমাদের মাথায় আসেনি, কিন্তু এখন তুমি যখন সফটওয়্যার ব্যবহার করবে তার দুটো অ্যাপ্রোচ আছে। তুমি ডেন্ডোগ্রামটা কেমন চাইছো on the basis of your collected data, that is OTU's unit characters গুলো। দুটো অপশন আছে, একটা হচ্ছে সিমিলারিটি ইন্ডেক্স, একটা হচ্ছে ডিসিমিলারিটি ইন্ডেক্স। আমরা ম্যাথমেটিক্সে যখন অ্যান্সারটা চাই না তখন আমরা ম্যাথমেটিক্সে কি করি, আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করি তো নাকি, যে দেখি অ্যান্সারটা কি হবে, অঙ্কটা ঠিক আছে কি। যারা ম্যাথমেটিক্সে একটু তারা প্রথমে দেখে নেয় ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে কি। আমরা ভুরি এক্সাম্পল আছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক মেন পরীক্ষায় অনেক ভুল অঙ্ক সেট করা হয়। ভুল অঙ্ক সেট হলে কি হবে, উত্তর হবে না। আমি আমার মাস্টার ডিগ্রি একটা এক্সাম্পল তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমার মাস্টারমশাই যিনি বায়োকেমিস্ট্রি প্রফেসর অশোক মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ফাইনাল পরীক্ষা তোমরা যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন নানা রকম টেস্ট, যেটা লাউরি টেস্ট, বিভিন্ন যে টেস্ট গুলো আমাদের করতে হয়, একটা আননোন স্যাম্পল দিয়ে দেয়, তোমাদেরকেও করতে হয়েছে বিএসসিতে বা এমএসসিতেও করতে হবে, যারা ফরচুনেটলি এমএসসি করবে। তো স্যার কি করেছিলেন, টেস্ট করেই রেজাল্টটা নিল না, তখন স্যার দূর থেকে হাস, আমি বললাম স্যার কোনোভাবে রেজাল্ট ঠিক খাতায়, তখন আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ, ওই এক্সপেরিমেন্টটাতে ফেল করে যাব। তখন স্যার বললেন ফুল মার্কস পাবে। আমি এটা দিয়েছি, আমি কোন স্যাম্পল দিইনি। সেটাই আমি বলছি, এই যে ডিসিমিলারিটিটা আমরা কখন ইন্ডেক্স দেখলাম এই ডিসিমিলারিটি একটা মেরে দেখলাম, সেকেন্ডের ব্যাপার। তো তুমি ডিসিমিলারিটি দিলে কি রেজাল্ট আসছে দেখো, ডিসিমিলারিটিও কিন্তু সাংঘাতিক রকম ভাবে তোমাকে রিফ্লেক্ট করবে তোমার ডাটাটা ঠিক আছে কিনা। এই অপারেশনাল ইউনিটটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। এবং আর একটা বিষয় তোমাদের বলে রাখি, নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমি ডেটাটা ধরা হয় 50টা হচ্ছে মিনিমাম জায়গা, 50 নিচে কোনোভাবে সিমিলারিটি ধরা হয় না, মাথায় রাখবে। কিন্তু 50-র উপরে যা হবে সেটা সিমিলারিটি আসবে, 50-র নিচে হলে সেটা নেগলিজেবল। তাই এখানে যে আইডেন্টিটি ধরা হয়েছে, অপারেশনাল ট্যাক্সোনমিক ইউনিট গুলোকে ধরা হয়েছে, দেখো তার বেসিসে আমরা একটা ডেন্ড্রোগ্রাম করেছি, এবং সেখানে দেখো প্যাটার্ন আইডেন্টিটি রয়েছে, তাদের মিলটা রয়েছে। আমি এই ছবিটার মাধ্যমে আমাদের দেখাবার চেষ্টা করেছি, এবং সেই পরিমাণে ডেন্ড্রোগ্রামটা আঁকা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেকটা ইউনিট ক্যারেক্টার, সেগুলোকে নেওয়া হয়েছে। এবং আমি পরের দিন লেকচারে যখন ডাটা ম্যাট্রিক্সটা দেখাবো তখন আরো সুবিধা হবে তোমাদের বুঝতে। কিন্তু এখানেও বোঝা যাচ্ছে এমন কোনো ব্যাপার নয়, আমি অন্য ক্যারেক্টারকে করেছি, সেই ক্যারেক্টারটাকে দিয়েই কিন্তু তোমাদের এই ফাইলোজেনেটিক ট্রি অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার ক্যারেক্টার, এবং সেটাকে আমরা ডেন্ড্রোগ্রাম বলছি, বা নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমির ক্ষেত্রে পেনোগ্রাম বলছি। এবার প্রশ্ন করতে পারো, স্যার আমি প্রথম লেকচারে প্রথমেই বললেন এটা মরফোলজি বেসড ট্যাক্সোনমি। না, বললাম তো এপিজিতেও ব্যবহার হয়েছে নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমি। অতএব পিসিআর থেকে যে ডাটাটা আসছে, এইচপিএলসি থেকে যে ডাটাটা আসবে, যে কোনো মলিকুলসকে আমি ট্যাক্সোনমিক ইউনিটে কনভার্ট করে নিয়ে সফটওয়্যারে ফেলে দিতে পারি। স্যাম্পল সিকোয়েন্স নিলাম, অ্যাপ্লিকন রিডস করলাম, তারপরে অপারেশনাল ট্যাক্সোনমিক ইউনিটে ফেলে দিলাম। দিস ইজ অলসো এ
অ্যাডভান্স নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমিতে কনভার্ট হলো এবং একটা ক্লাসিফিকেশন বেরিয়ে এলো। এই ক্ষেত্রে কি করলাম, অনেকগুলো প্ল্যান স্যাম্পল নিয়ে নিলাম, পিসিআর এর মাধ্যমে সেটাকে ভেঙে দিলাম, আমাদের ল্যাবরেটরিতে বেশ কিছু কাজ হচ্ছে এবং আমরা প্রায় 50টা মতন বার কোডিং চিন্তাটা আমরা এনসিবিআর আপলোড করে দিয়েছি বেস্ট অন নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি। তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো, আমার নাম দিয়ে দেখলেও পেয়ে যাবে, বা এনসিবিআর এ ঢুকলেও সেখানে কিন্তু দেখবে জিন ডাটা গুলোকে আমরা আপলোড করে দিয়েছি, মানে অলরেডি বিন পাবলিশড বিফোর লকডাউন, নট ডিউরিং লকডাউন। তো এই বইটা আমার কাছে রিসেন্ট যে মেয়েটা কাজ করছে মুমতাজ খাতুন বলে, সে প্লান্ট নিয়ে কাজ করছে, ডাইভার্সিটি এন্ড আফটার দ্য সিস্টেমেটিক অ্যাপ্লাই করে ক্লাসিফিকেশন করে দেওয়া। অথচ ক্যারেক্টার খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং ওই ক্যারেক্টার গুলোকে আমরা বলছি ইউনিট ক্যারেক্টার। এখানে থেকে দেখো ডিএনএ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হবে, আমরা ডিএনএ এক্সট্রাকশন করছি, পিসিআর করছি, তারপর আমরা সেই জেলে চালাচ্ছি, চালানোর পরে আমরা তার জিন সিকোয়েন্সটা করে নিয়ে ফাইলোজেনেটিক ট্রি করছি, ওভারঅল বেসড অন নিউমেরিক্যাল সিস্টেমের। অতএব আমাদের এই ধারণাটা দেখবে কিছু কিছু বইতে লেখা থাকবে যে নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি মেইনলি বেসড অন মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার্স, অ্যানাটমিক্যাল ক্যারেক্টার্স। না, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্রোচ এখন এ টু জেড সর্বত্রই ব্যবহার হচ্ছে, এন্ড ওভারঅল সিস্টেমেটিক্স একটা মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যারা ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে দেখো বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যাকটেরিয়াল স্যাম্পল কালেকশন করা হলো, তাদের কলোনি অনুযায়ী কিভাবে আমরা নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি করে দিলাম। কেউ সাব প্লান্টস থেকে কিছু ব্যবহার কালেক্ট করলো, কেউ গ্রাস থেকে কিছু পেলো, কেউ ফ্রামল্যান্ড থেকে কিছু পেলো, ফরেস্ট থেকে পেলো, এইটাকে আবার সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফেলে দিয়ে দেখো সুন্দরভাবে একটা গ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন করে দিল অন দ্য বেসিস অফ নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি অন অল আর ইউনিট ক্যারেক্টার ও টিউ। এখানে ইকোলজিক্যাল বেস করে ব্যবহার করা হয়েছে। আমার ছাত্র সৌরভ দুয়ারি অ্যান্ড আমার যে আরেকজন ছাত্র যে রয়েছে যে দেবাশিস ভূঁইয়া, তারা এর উপরে কাজ করেছে এই সফটওয়্যারটা বেস করে, যে বিভিন্ন জায়গায় সেখানে গ্রাস হাবস বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করেছে, সেগুলোকে নিউমেরিক্যালি কিভাবে অ্যানালাইজ করা যায় এবং সেটাকে জাস্টিফিকেশন দেওয়া যায়। যে অ্যাকোয়াটিক প্লান্টসে তোমরা জানো অ্যাকোয়াটিক ল্যান্ডে কোয়ার্ডিনেট করাটা কতটা ডিফিকাল্ট, কিন্তু কোয়ার্ডিনেট আলটিমেটলি করতেই হবে, না করলে কিন্তু আমরা নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমির দিকে যেতে পারবো না। নেক্সট আমি আসি তোমাদের এয়ারনেস অফ, যদি আমরা এইভাবে ধরে নিই যে সাফলি হেয়ার 1, রেগুলারলি হেয়ার 2 এবং ডেন্সলি হেয়ার 3, এইভাবে আমি কনভার্ট করে দিলাম। এইভাবে যদি কালার ফ্লাওয়ার ছিল, কালার ফ্লাওয়ার 1, হোয়াইট কালার ফ্লাওয়ার 2, পিঙ্ক কালার ফ্লাওয়ার 3। এইবার তোমাদের প্রশ্ন পারে যেগুলো তখন আমি কি ধরবো, যদি দেখা যায় তোমার মধ্যে তোমার কাজের মধ্যে এরকম মিক্সড ক্যারেক্টার বেশি চলে আসছে, তখন তোমাকে সেটাকে অবজার্ভ করতে হবে যে কোন ক্যারেক্টারটা ডমিনেন্স হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যদি কোনোভাবে ডেজিগনেট করতে পারো, তাহলে তোমাকে একটা জিনিস লিখতে হবে আনআইডেন্টিফাইড, সেটা একটা ক্যারেক্টার ধরা হবে নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি ক্ষেত্রে। Such a numerical taxonomy simply imply that the dissimilarity between densely haired and hairless in 3 times than that of sparsely haired and hairless. কারো ক্ষেত্রে হেয়ার আছে, কারো ক্ষেত্রে নেই, কারো ক্ষেত্রে রেগুলার হেয়ার আছে, এইভাবে আমরা তাদের ক্লাসিফিকেশনটা করব। The other method of implicating numerical taxonomy is that the characters are always represented by only 2 states, 0 for the absence and 1 for the presence of a particular character. যেগুলো নেই সেগুলোকে 0 ধরবো, যেগুলো আছে সেগুলোকে 1 ধরবো। This method is usually implemented in the field of micro and macro morphology. After that, all the characters and the taxonomic units are arranged in the form of the data matrix
and the similarity among all possible pairs of OTU is computed based on the considered characters. এই সমস্ত ক্যারেক্টারগুলোকে আমরা যখন পুট করব, সুন্দর ডেটা ম্যাট্রিক্স কম্পিউটারেই করা যাবে এবং তোমাকে নেক্সট স্টেপে যেতে হবে কম্পিউটেড। তারপর কিছুক্ষণ প্রসেস করার পরে তোমার ডেটা যদি ঠিক থাকে, সুন্দর একটা ক্লাসিফিকেশন মোডে একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি ডেন্ডোগ্রাম তোমার সামনে হাজির করে দেবে উইথ দ্য নেম অফ প্লান্টস অলসো, কেন তুমি অলরেডি নামের কাছে নাম পুট করে দিয়েছো। The similarity, more specifically dissimilarity in the distance between OTU is represented in a multi-dimensional space where the characters can be visualized as the coordinates. The objects that are very similar are plotted close to each other, and those which are dissimilar are plotted further apart. Then these straight lines are computed. The similarity among the OTU is calculated by similarity matrix, having few color scheme where the dark shaded areas are highly similar. The matrix is then arranged to get the cluster of similar OTU. The results of numerical taxonomy are generally represented in the form of phenogram. যেগুলো মিল আছে তারা দেখবে একরকম কালার, যেগুলো মিল নেই তারা দেখবে আলাদা কালার হয়ে গেছে, এবং দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য আউটপুট অফ নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি। Classification of biological species is one of the important concern while studying taxonomic and evolutionary relationship among various species. Ultimately আমাদের গোলটা কি? কেউ অ্যানাটমি ডাটা ব্যবহার করছে, কেউ কি বলবো মাইক্রো মরফোলজি ডাটা ব্যবহার করছে, কেউ ইভলিউশনারি ডাটা ব্যবহার করছে, কেউ ক্যারিওটাইপ ডাটা ব্যবহার করছে। আলটিমেটলি আমাদের গোলটা হচ্ছে বেটার ক্লাসিফিকেশন এবং ইভলিউশনারি রিলেশনশিপটা দেখা। কেন তোমরা জানো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইভলিউশনারি অ্যাপ্রোচটা কনসিডার করা হচ্ছে এখন, যেহেতু এখন অ্যানালাইটিক্যাল টেকনিক ডেভেলপ করে গেছে, এখন মেনলি সফটওয়্যার অনেকটা কাজ করে দিচ্ছে এবং আমাদের ডেটা চুজ যদি ঠিকঠাক করতে পারি আমরা, তোমরা যদি এটা যদি তোমাদের কলেজে গিয়ে লেকচারটা দিতে পারতাম তাহলে গাছগুলো নিয়ে এসে ক্যারেক্টারগুলো দেখিয়ে তোমাকে এটা শিখিয়ে দিতে পারতাম নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমিটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে। কিন্তু এটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আমাকে সেটা খুব বেশি সম্ভব হবে না দেখানো। আমরা শুধু চেষ্টা করছি থিওরিটিক্যাল বোঝানো, তার মধ্যে যতগুলো ছবির হেল্প নেওয়া যায়। The classification is either based on only one character that is monothetic আর অনেক ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ পলিথেটিক। তাহলে যখন একটা ক্যারেক্টারে বেস করে কোনো আমরা যখন ক্লাসিফিকেশন করব তাকে আমরা মনোথেটিক ক্লাসিফিকেশন বলবো, আর যখন মাল্টিপল ক্যারেক্টার্স নেব তখন পলিথেটিক নেব। It is obviously much more difficult to classify organism on the basis of multiple characters rather than few characters. খুবই স্বাভাবিক, এবং আমি তোমাদের প্রথম যে ইলেকশনের ডাটাটা বললাম যে 400টা ডাটা নিয়ে আমরা বলছি এই আজ হবে না, যার জন্য ভুলভাল রেজাল্ট চলে আসে। আমাদের নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি ক্ষেত্রেও কিন্তু একদম ওটা ক্ষেত্রে বলছে সেফোলজি, এটা বলছি নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি। যত বেশি ডেটা তুমি নেবে তত ভালো রেজাল্ট আমরা পাবো। The traditional approaches of taxonomists are tedious. The arrival of computer techniques in the field of biology has made the task easier for the taxonomists. সত্যি কথা, যদি কম্পিউটার না আসতো তাহলে আমার কাছে এতজন পিএইচডি এত অল্প সময়ের মধ্যে করতে পারতো না ছেলেমেয়েরা। কেন ডাটাটা ঠিকভাবে কালেক্ট করে যদি সে কম্পিউটারটা মোটামুটি জানে, তাহলে কম্পিউটার তোমাকে একটা সুন্দর একটা রেজাল্ট তৈরি করে দেবে, যেটা আমাকে করতে হয়েছে নিজে হাতে গ্রাফে ফেলে। এটা হার্ড টাস্ক ছিল, যার জন্য আমি এই স্লাইডটা তোমাদের আগে রেখেছি যে তখন ব্যাপারটা কতটা হার্ড টাস্ক ছিল, এখন কতটা অনেকটা ইজিয়ার হয়ে গেছে যেহেতু কম্পিউটারটা ঢুকে গেছে।
আমাদের ভুল ধারণা ছিল, ইভিন আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কথা বলছি, ট্যাক্সোনমিতে যারা কাজ করতেন তাদের কম্পিউটার লাগবে না, কিন্তু অন্য সাবজেক্ট তাদের কম্পিউটার লাগবে। সেটা যে কত বড় ভুল ধারণা, সেটা এখন সিস্টেমেটিক্সটা মেনলি দাঁড়িয়ে আছে বললাম নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমি এবং কম্পিউটার উপরে, ট্যাক্সিমেট্রিক্স বা এটাকে নিউমারিক্যাল ট্যাক্সোনমি বলতে পারে। A type of taxonomy using numerical similarity values, example cluster analysis, to rank organism into categories based on the degree of overall similarity. A way of grouping and ranking organism into taxa according to the numerical evolution of the affinities and similarities between taxonomic entities or units. Numerical taxonomy is a classification system in biological systematics which deals with the grouping of numerical methods of taxonomic unit based on their characters states. যে ক্যারেক্টারগুলো আমরা সিলেক্ট করে নিলাম, আমি প্রথমে বলেছি তুমি যে কোনো ফ্যামিলি চুজ করো, কিন্তু চেষ্টা করবে প্রবলেমেটিক ফ্যামিলিকে নেওয়া, কমপ্লেক্সিটি বেশি আছে সেটা তুমি আলটিমেটলি তোমার কাজ দিয়ে প্রমাণ করে দেবে। কিন্তু সিম্পলিফাইড যদি ফ্যামিলি নাও, সেখানে তুমি ক্যারেক্টার স্টেট খুঁজে পাবে না। সুন্দর সুন্দর ক্যারেক্টার এবং ইকুয়াল ওয়েটেজ ক্যারেক্টার যদি না দিতে পারো, তাহলে তোমার কিন্তু রেজাল্টটা ভালো হবে না। It aims to create a taxonomy using new patterns like cluster analysis rather than using objective evolution of their properties. The concept was first developed, I have already told, Sokal and Smith, and in 1963, and later elaborated by same author. Soul, they divided the field into phonetics. এইটাকে টোটালটাকে বলছে which classification are formed based on the pattern of overall similarities. তাহলে character similarities you can say phonetics, and on the other hand claristics, in which classification based on the branching patterns of the estimated evolutionary history of the taxa. তাহলে কিন্তু কোথাও কিন্তু দেখো বলছে না যে মরফোলজি বেস করেই সেটা ফেনেটিক্স হবে। ক্লারিস্টিক্স এর ক্ষেত্রেও কিন্তু আলটিমেটলি নিউমারিক্যাল অ্যাপ্রোচ না করলে কিন্তু আমরা ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা পাবো না। মেনলি বেসড হচ্ছে আমার ক্যারেক্টারটা কি, সেটা আমার কেমোট্যাক্সোনমিক্যাল ক্যারেক্টার হতে পারে, আল্ট্রা স্ট্রাকচারাল ক্যারেক্টার হতে পারে, আমার কি বলবো যে অ্যানাটমিক্যাল ক্যারেক্টার হতে পারে। ক্যারেক্টার তুমি যাই দাও, কিন্তু তুমি যদি শুধু বলে দাও এর এর ভাস্কুলার বান্ডেল আছে এর নেই, আমি ক্ল্যাডোগ্রাম করব, তাই কি আর হবে? হবে না। তোমাকে ভাস্কুলার বান্ডেল শুধু নয়, অ্যানাটমির আর যে ক্যারেক্টার গুলো দরকার এই ক্লাসিফিকেশন করার জন্য সবগুলোকে কনসিডার করতে হবে, তবেই তুমি একটা ইনফারেন্সে আসতে পারবে। In recent years, many authors treat numerical taxonomy and phonetics as synonym despite the distinction made by those authors. Although intent of an objective classification method in practice, the choose and implicit weighing of characteristics, of course, influenced by available data and research interest of the investigator. What was made objective was the introduction of explicit step to be used to create phenogram and cladogram using numerical methods rather than of subject synthesis of data. আমরা যখন গবেষণা করি তখন এটাকে সবাই আমরা বললাম এটা phylogenetic tree আমি পেলাম on the basis of thin layer chromatography. পরবর্তীকালে যখন আরো নলেজ বাড়লো, তখন আস্তে আস্তে সেটা জ্ঞান হলো যে না, এটা একদম ট্রু ফাইলোজেনি বলা যাবে না, আরো অনেক ডেটা নিতে হবে এবং ব্রাঞ্চিং ক্লেড গুলো নির্ভর করছে, তখন সেটাকে আমরা ক্ল্যাডোগ্রাম যেতে পারি যদি তার কোনো ইভলিউশনারি ট্রেন আমরা দেখাতে পারি। কিন্তু এমনিতে সমস্ত ডেটাগুলোকে নিয়ে যে ডেন্টোগ্রামটা হবে তাকে আমরা বলতে পারি ফেনোগ্রাম। The word numericals means something related to numbers and codes.
ওই যে নাম্বার বললাম 1 2 3 0 বা এটাকে কোড বলতে পারো তুমি, প্লাস মাইনাস ধরতে পারো, প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট। This requires mathematical application to define different characters of an organism. It is the process of classifying organism based on numerical values given to a particular characters of an organism. Following are the steps for numerical classification. Number one step key, the individual observable characters of the organisms are selected, such as morphology, anatomy, ultrastructure morphology, chemotaxonomical characters, that is micro and macromolecules. Number two, all the observable characters of the assigned with codes and number. Number three, the codes and number given to different characters of an organism are analyzed with the help of computer. And last number, that is 4, the organism bearing similar characteristics are classified into one group, while the organism possessing differentiating characters are kept in the other group. So 97% similarities, so closely related. So 60 and 90 distantly related. You can use this terminology also. Closely related taxa, closely related species, and distantly related taxa, distantly related species. Let us say we need to classify a single group of flowers into different groups based on a single character, say color. We assign the number 1 to a red color flower, 2 blue color flower, and 3 to pink color flower. এইভাবে তুমি অনেকগুলো কালারকে তুমি একটা ক্ল্যাডোগ্রামে নিয়ে আসতে পারো। Here the number represent the color characters of the flower. These number are then processed by a computer, which then analyzes the numbers and classifies the flower into 3 different groups. Similarly, more than one character and sub-characters can be assigned different numbers and code. আমরা শুধু 3টে কালার নিলাম, এখানে 1000 কালার ক্যারেক্টার আসতে পারে। কেন তোমরা শুধু ভেবে নাও এপিজি তে লক্ষ লক্ষ ক্যারেক্টার ব্যবহার করা হয়েছে ওই ক্ল্যাডোগ্রামটা আনতে। তাহলে এতগুলো ক্যারেক্টারকে একটা ম্যানুয়ালি করাটা কত ডিফিকাল্ট। এটাকে আমরা বলছি মাল্টি স্টেট ক্যারেক্টার। Taxonomy is a functional science which deals with the identification, nomenclature, and classification. I have already told different kinds of organisms all over the world. More than 100 characters of an organism can be analyzed at the same time with the help of numerical taxonomy. And the data can be stored in the computer for a longer duration and can be used again whether needed. আমরা যখন কম্পিউটারে কোনো ফাইল করি তখন সেটাকে রাফ ডাটা হিসেবে রেখে দিই। থাউজেন্ড ডাটা আমার কাছে আছে ফাইলোজেনেটিক রিলেটেড। সেটাকে যখন আবার ফাইনালাইজ করব সেই রাফ ডাটাটাকে নিয়ে এসে ফাইনাল সিনক্রোনাইজ করলেই আমার ফাইনাল ডাটাটা হয়ে যাবে। ইভেন আমরা যখন কোনো গানের রেকর্ডিং স্টুডিওতে ঢুকি, ফার্স্ট রেকর্ডিং যেটা হয়, যদি পিচ ওকে থাকে তাহলে সেটাকে চেক করা হয়, কিন্তু ডাটাটা র ডাটা হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। গানের কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম হলে পরবর্তীকালে তোমাকে কল করে সেই জায়গাটা একটু গেয়ে দিতে হয়। দিস ইজ অলসো ক্যান ইউজ নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড। কোনটা আমি পারফেকশনালি বেস্ট পিচটা নেব, কোনটা ভালো লাগছে শুনতে। Some biologists believe that numerical taxonomy, a system of qualifying characters of taxa and subjecting the result to multivariate analysis. তুমি রিসার্চ করতে গেলে সিঙ্গেল ভেরিয়েট, আমি রেড ব্লু আর এটা যেটা দেখালাম ওটা জাস্ট তোমাকে বোঝানোর জন্য, কিন্তু তুমি যখন রিসার্চের ক্ষেত্রে যাবে তখন তো তোমাকে মাল্টিভেরিয়েট অ্যানালাইসিস করতে হবে। মে ইভেন্চুয়ালি প্রডিউস quantitative measure of overall differences among groups, and that agreement can be achieved so as to establish the maximal difference allowed each taxonomic level. তখনই কিন্তু আমার রিসার্চটা সম্পন্ন হবে। বুঝবার জন্য আমি তোমাকে প্রথম যেটা দিলাম
ছোট্ট ছোট্ট ক্যারেক্টার, কিন্তু তুমি যখন রিসার্চের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে, যে আমি অ্যানাটমিটা নিলাম, মরফোলজিটা নিলাম, আল্ট্রাস্ট্রাকচার নিলাম, আমি নিলাম মলিকুলার ক্যারেক্টার, সমস্ত ডেটাটাকে অ্যাকুমুলেট করে তুমি যখন সফটওয়্যারে দেবে, তখন সে একটা ফাইলোজেনেটিক ট্রি ফর্ম করে দেবে। ফাইটোকেমিস্ট্রি উইথ নিউমারিক্যাল, একটু আগেই তোমাদের বলছিলাম যে ফাইটোকেমিক্যাল ক্যারেক্টার, ফাইটোকেমিস্ট্রি or the chemistry of plants, one of the early subdivision of organic chemistry, has been the great importance in the identification of plant substances of medicinal importance. আজকে যে মেডিসিনাল প্লান্টস এর এত যে যে ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে, সেটা সম্পূর্ণ হয়েছে অ্যানালাইসিসের উপরে। With the help of development of phytochemical methods, new information has become available for use in conjunction with plant taxonomy. Thus has arisen the modern field of chemotaxonomy or biochemical systematics. Each species tend to differ to some degree from each other species, even in the same genus, in the biochemistry of its natural metabolic products. তোমরা অনেকেই জানো, বা আমার মাস্টার ডিগ্রিতে যেটা পড়ায়, ধরো তুমি পুরুলিয়াতে একটা ইউফোরবিয়া হিপটা পাচ্ছো, বিলঙ্গিং টু দ্য ফ্যামিলি ইউফোরবিয়েসি, সেই প্লান্টটাকে যখন আমরা সিমলাতে গিয়ে পাবো, দেখবে একটু আলাদা। তার মানে কি স্পিসিসটা আলাদা হয়ে গেল? না, কিন্তু আমরা ছাত্রছাত্রীরা এফার্ট করে বলি, স্যার এটা দেখুন নতুন স্পিসিস পেলাম। এই নতুন স্পিসিসের জন্ম খুব সহজে হয় না, ইটস এ লং প্রসেস। কিন্তু আমাদের ফটাফট মুখে বেরিয়ে যায়, আমরা নতুন স্পিসিস পেয়ে গেছি, নতুন স্পিসিস করে দিলাম। ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক। এই যে চেঞ্জটা আমরা দেখতে পাই, এইটাকে বলা হয় ইকোটাইপ। মনে থাকবে তোমাদের? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Sometimes the difference is subtle and difficult to determine. Sometimes it is obvious and easily perceptible. With new analytical techniques, a large number of individual compounds from one plant can be identified quickly and with certainty. Such information is extremely useful in adding confirmatory or supplemental evidence of an objective and quantitative nature. An interesting byproduct of chemical plant taxonomy has resulted in understanding better the restriction of certain insects to specific plants. Phylogenetic output based with numerical taxonomy. আলটিমেটলি আমাকে তো একটা আউটপুটে যেতে হবে। তুমি আমার কাছে কাজ করতে ঢুকলে, তুমি একটা কাজ নিয়ে এগোলে, 4 বছর পর তুমি যখন থিসিস সাবমিট করবে, তখন তো তোমাকে একটা আউটপুটে যেতে হবে। সেই আউটপুটটা অ্যাকচুয়ালি কি না? phylogenetic output based on numerical taxonomy. The computer techniques has been applied to plant taxonomy to develop a new field, numerical taxonomy or taximetrics, by which the relationship between plant species or those within groups of species are determined quantitatively and depicted graphically. Another methods measure the degree of molecular similarity of deoxyribonucleic acid molecules in different plants, যেটা আমরা বারকোড করছি আমরা। This procedure, it should be possible to determine the natural taxonomic relationship phylogeny among different plants and plant groups by determining the extent of the relationship of their DNA. Closely related plants will have more similarities in their DNA than with unrelated ones. এই যে কিছু মাঝে মাঝে তোমরা দেখবে, নেতাজির জন্মদিন এলেই নেতাজিকে নিয়ে আমাদের যে নস্টালজিক ব্যাপারটা এখনো আছে, কেন এত বড় দেশপ্রেমী খুব কম আছেন। তো তার মৃত্যু রহস্যটা আমরা চেষ্টা করি যে তার চিতাভস্ম ডিএনএ থেকে করব, কিন্তু এইটা একটা পদ্ধতি। তেমনি এখন যে আমরা বলি গ্লসপটেরিস, গ্যাংলোমেটেরিস, লোয়ার গন্ডোয়ানায় যে ডমিনেটিং ফসিল গুলো, এখন ফসিল ওইভাবে না চিনেও মলিকুলার বায়োলজিক্যালি তুমি ওখান থেকে ডিএনএ আইসোলেট করো, কেন তোমরা না সেখান থেকে আইসোলেট করেও তুমি ডিএনএ অ্যানালাইসিস করেও তার
জেনে নিতে পারবে যে গণগণনার অবস্থানটা অ্যাকচুয়ালি কবে হচ্ছে, কখন হয়েছে, যেটা আমরা টাইগার মোলার কাউন্টার দিয়ে আগে করতাম, তার এজ ডিটারমিনেশন করতাম। কার্বন C14 এখন ওসব কোনো দরকার নেই, আমরা ডিএনএ অ্যানালাইসিস করে বলতে পারবো। আলটিমেটলি আমি তোমাদের প্রথমেই বললাম যে আমরা জানতাম দ্য মোস্ট প্রিমিটিভ অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, কিন্তু এখন এপিজি আসার পরে সেই কনসেপ্টটাকে ডিসকার্ড দিল। অরিজিন গেল যে এপি মানে যে প্লান্টটা ডিটেক্ট জানো তা কেউ বলতে পারবে? আমাদের জানা উচিত মোস্ট প্রিমিটিভ ফসিল অতএব সে তো লিভিং নেই, লিভিং এর কথা বলছি। কেউ বলতে পারবে? ভাস্কুলার হলে টেরিডোফাইটস মধ্যে না, টেরিডোফাইটস তো আর অ্যাঞ্জিওস্পার্ম নয়। ভাস্কুলার বান্ডেল শুরু হচ্ছে টেরিডোফাইট থেকে, দ্যাটস ওয়াই টেরিডোফাইট ইজ কল্ড ট্রাকিওফাইটস। কিন্তু অ্যাঞ্জিওস্পার্ম তো টেরিডোফাইট নয়। আমি বলতে চাইছি তুমি ভাস্কুলার অ্যাঞ্জিওস্পার্ম বলতে চাইছি যে লিভিং কন্ডিশনে আছে মোস্ট প্রিমিটিভ, যেটা ডিসকভার হলো APG1 আসার পরে। এর আগে আমরা জানতাম ম্যাগনোলিয়া ইজ দ্য ফার্স্ট। দুটো তিনটে প্রিমিটিভ অ্যাঞ্জিওস্পার্মের আগের যে কনসেপ্টের কি নাম বলো তো দেখি, তাদেরকে আমরা ওভারঅল, কেন আমরা জানি যে অ্যাঞ্জিওস্পার্ম মোস্টলি এসছে লেট ক্রিটেসিয়াস, যার জন্য অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ফসিল খুব স্ক্যান্টি, খুব কম। তোমরা জানো না, আমি বলে দিচ্ছি, এটা একটু অ্যাডভান্স কিন্তু জানলে ভালো হয়। এটা হচ্ছে প্লান্টটার নাম হচ্ছে অ্যাম্বোরেলা ট্রাইকোপোডা। দু জায়গাতে রয়েছে প্লান্টটা, তুমি চাইলেই দেখতে পাবে না গাছটা, ইন্টারনেটে ক্লিক করে পাবে তুমি গাছটাকে, বা তুমি যদি কোনোদিন আমেরিকা যাও সেখানে বটানিক্যাল গার্ডেনে গাছটা রাখা আছে। এই গাছটা সম্বন্ধে এপিজি হওয়ার আগে কেউ জানতোই না, ইজ দ্য মোস্ট প্রিমিটিভ অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, কিন্তু আজকে আমরা জানি। নেক্সট দ্যাট ইজ ফেনেটিক্স ভার্সেস ক্লাডিস্টিক্স। এই নয়, এই কনসেপ্টটা একটু তোমাদের ক্লিয়ার হওয়া ভালো। The methodology of phylogenetic work rests on two approaches at present: numerical taxonomy phonetics and phylogenetic systematic cladistics. The most direct difference between the two methods is that phonetics classifies species by using as many characteristics as possible and arrange them by similar regardless of any evolutionary relationship. The phonetics approach, which arose in the 1950s, based on classification strictly on similarities between organisms and emphasis numerical analysis of a set of phenotypic characteristics, that is biological characters that are observable, যেগুলো দেখা যাচ্ছে। In the name of objectivity, one simply common characters with respect to ancestry and division were made on the basis of totals. The more characters is common, the closer the classification. However, in phonetics, the shared history between one organism and another, other problems such as the precise definition of characters, that is an observable features or trait of an organism, requires subjective decision, thereby reducing the credibility of phonetics as an objective approach to phylogeny. Although the
tabulation of common ancestors characters remains very important in developing a species phylogeny. Taxonomists have moved away from phonetics as a viable approach. Cladistics, on the other hand, does not base species classification on an assemblage of all shared characters between one species and another. It bases the classification of a group of species solely on their most recent common ancestor. Taken from work by German biologist Willy Henning in the 1950s, cladistics used only shared derived characters, selected characteristics that infer monophily, descent from a single species, or those that are expressed in all descendants of a common ancestor. Such uniquely shared historical or derived characteristics are called tenomorphies. Two terminology, one is apomorphy, another is xenomorphy. Xenomorph. Yes, these are the most advanced terminology in phylogenetic approach. Primitive characters means apomorphy and advanced characters means xenomorphy. For example, suppose that there is an original species marked by characters A, and from that three species eventually evolved. এই A থেকে তিনটে species develop করলো. The original species first break into two successor group. In one which A evolves into the character small a, that successor group then breaks into two daughter groups. Both of which have small a, the other original successor group retains. Throughout with no further division, in that case A is a xenomorphy, since the two species with a evolved from an ancestral species that had uniquely. Therefore, the processor of a must be classified more closely to each other than to the third species. The photographs, that is A the origin, after that A B, A C, A C, A is xenomorphy, C হচ্ছে xenomorphy, and হচ্ছে automorphy, and C also inomorphy and pleromorphy. Pleso means primitive character, apo means advanced character. And this is also reflected in a good picture. Automorphy, that is, you can start from A and the division is D, and ACM is morphy. And in case of this capital A character, there is xenomorphy. And this is the set, and this B and B is rare homoplasy. This is also, that is, monophily, the single character when the evolution starts from single cell to cell, that is algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. The single life of evolution is monophily, and multiple evolutionary state involved in any evolution, that is polyphily. The paraphily, when these two origin from monophily and poly is amalgamated, it's sometimes it is newly formed this paraphily, and these are the descendant and these are the ancestor. So overall similarity, today's lecture classified based on numerous characteristics, total number of characters that have in common attributes or characteristics may be physiological, morphologic, biochemical, behavioral, anatomical, ultrastructural, micro or macro characters. Such classification is called phonetic classification. Various groups are linked together according to the degree of similarity between them
This gives tree-like diagram is called dendrogram. Thank you very much. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত স্যারের বক্তব্য শুনছিলাম। আমাদের অনেক ছাত্রীরা আছে। স্যার, আপনি কি কিছু প্রশ্ন এই মুহূর্তে নেবেন না কালকে নেবেন? কালকে হতে পারে, আজকেও ওরা যেহেতু সময় একটু আছে, বা কালকে আচ্ছা। যদি বলে তাহলে বিষয়টা ওরা পড়ে আসতে পারবে, তাহলে আমাদের হ্যাঁ। ডিসকাশনটা ভালো হবে। আচ্ছা, তো আমি একটু আমার ছাত্রীরা যারা আছে তো আমি অনেক কিছু জানলাম। বিষয়টা আমার কাছেও, আমি স্যারকে যখন বলেছিলাম তখন উনি বললেন যে এত একটা কঠিন বিষয়, আমারও কিছু স্যার জানার দরকার আছে, তাহলে আমিও কিছু অন্তত ব্যাপারটা নিয়ে বুঝতে পারবো। কারণ এই বিষয়গুলো যেহেতু একবারে চলে এসছে সিলেবাসে, আর আমরা এই পড়াচ্ছি গতবারে পড়ানো খুব ভালো হয়নি, টু স্পিক। তো আমি ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলছি যে তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত স্যারের বক্তব্য শুনছিলে। আমি তো আই এম ভেরি মাচ ইমপ্রেসড। যে কারণে সেটা বলি সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো ল্যাকুনা আমারও থেকে গিয়েছিল, সত্যি কথা বলতে কি। স্যার শুরু করেছেন একবারে সেই 17th সেঞ্চুরি থেকে, অর্থাৎ 18th সেঞ্চুরির শুরুটা কার্লোস লিনিয়াস থেকে, যেখানে ক্লাসিফিকেশন বা ট্যাক্সোনমি, সেটা প্লান্ট বা এনিমেল যেভাবেই বলি, কারণ লিনিয়াস তো বোথ প্লান্ট এনিমেল সবকিছু নিয়ে শুরুটা করেছিলেন। একটা বিরাট জার্নি। 1735 থেকে আরম্ভ করে আমরা 2021-এ পৌঁছেছি। প্রায় 300 বছর, 350 বছরের কথা বললেন, এবং তার মধ্যে অনেক ভাবনা চিন্তা তৈরি হলো। কিন্তু যেটা আমি যেটুকু বুঝতে পারলাম পুরো ব্যাপারটা থেকে, স্যারের বক্তব্য থেকে, সেটা হচ্ছে যে ক্লাসিক্যাল যে ট্যাক্সোনমি সেটা তো অলওয়েজ ওয়েলকাম। আমাদের যে ক্লাসিক্যাল যে পড়াশোনা বা বিচার বিশ্লেষণ, সেখানে এ নিয়ে কোনো ডাউট নেই। কিন্তু সায়েন্স ইজ চেঞ্জিং, অ্যান্ড দ্য চেঞ্জিং অফ দিস সায়েন্স, পার্টিকুলারলি দিস ডোমেন, ইজ ভেরি ডাইনামিক। এবং সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র যে সিমিলারিটি অ্যাসার্টেন করার জন্য মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার বা ডিসিমিলারিটি অ্যাসার্টেন করার জন্য ডিরাইভ ক্যারেক্টার গুলোকে স্টাডি করবো তাই নয়। যেমন স্যারের বক্তব্যের শেষে যে কথাটা, সুন্দর একটা কথা বললেন, সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে ভাবনা চিন্তাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করছে। অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল থটের হাত ধরে যে ভাবনা চিন্তাগুলো নিয়ে আমরা এতদিন এগোচ্ছিলাম, যেমন অরিজিন অফ ক্লাসিফিকেশনের অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ওল্ডেস্ট অরিজিন বলতে গেলে আমরা ম্যাগনোলিয়ার কথা বলছিলাম, কিন্তু স্বাদের সূত্র ধরে এপিজি 1 বা পরে এপিজি 2, এপিজি 3, এপিজি 4 যখন এলো, তখন দেখা গেল যে যে ক্লাসিক্যাল ভাবনা চিন্তাতে যেটাকে আমি এনসিয়েন্ট বলছিলাম, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে এনসিয়েন্ট থাকছে না, সেটা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে। শুধু পাল্টে যাচ্ছে বললে ভুল হবে, তার সাথে সাথে প্লান্ট ক্লাসিফিকেশনের যে ট্র্যাডিশনাল যে অ্যাপ্রোচটাও যেন পাল্টে যাচ্ছে। এবং এখানে আর একটা বিউটিফুল জায়গা চলে আসছে, সেটা হয়তো স্যার পরের দিনে হয়তো আবার একটু বলবেনও আমার মনে হয়, যে এখান থেকে বায়ো ইনফরমেটিক্স একটা বিরাট তথ্য ভান্ডার কিন্তু বেরিয়ে আসছে। অর্থাৎ যেগুলো খুব ক্লোজ রিলেটেড স্পিসিস আমরা অ্যাজ ফার এজ ডেন্ড্রোগ্রাম বা ফেনোগ্রাম করে দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ দোজ হু শেয়ার এ ভেরি ক্লোজ হোমোলজি, সেটা থেকে একটা বিরাট একটা ইনফরমেশন ডিএনএ, অর্থাৎ বায়ো ইনফরমেশন রিলেটেড বিষয় চলে আসছে। সেটা দিয়েও কিন্তু আবার হয়তো কিছুদিন পরে আমরা দেখবো যে 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 বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, বিশেষ করে ট্যাক্সোনমি যে সায়েন্সটা, সেটা হয়তো আরো একটু নতুন ভাবে আমাদের কাছে দেখা দেবে, এবং আবার হয়তো নতুন ভাবে লেখা হবে আমার মনে হয়। যা কারণ যেভাবে বিজ্ঞানটা এগোচ্ছে, তাতে হয়তো অনেক ভাবনা চিন্তা হয়তো পাল্টে যাওয়ার কিন্তু একটা পসিবিলিটি থেকে যাচ্ছে। বাট এটাই হয়তো সায়েন্সের বিউটি, বা এটাই সায়েন্সের বিশেষত্ব, যে সায়েন্স বারবার নিজেকে চেঞ্জ করে, আবার ভাঙে, আবার গড়ে, এবং এই ভাঙতে গড়তে ভাঙতে করতে করতেই এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছাবে, দ্যাট উইল বিকাম এ পিওর ওয়ান, বাই নট ইমপিওর বলবো। অর্থাৎ আমাদের যেহেতু টেকনোলজি সীমাবদ্ধতা ছিল, যে কারণে যে ভাবনাগুলো, যেটা একটু স্যার বলছেন যে স্যারের ছাত্র যে অবস্থায় ছিলেন, না যখন তিনি প্রথম দিকে রিসার্চ করাতেন, তখন যে ভাবনা চিন্তাগুলো ছিল বা যত কঠিন ছিল, আস্তে আস্তে কিন্তু ভাবনাগুলো, চিন্তাগুলো আরো রিফাইন হচ্ছে, আরো সহজলভ্য হচ্ছে, সহজবোধ্য হচ্ছে, উইথ দ্য হেল্প অফ মডার্ন সায়েন্স এন্ড different kind of analytical components that has enriched this particular domain. তো এটা আমাদের কালকে ওই বিষয়টা চলতে থাকবে। আমাদের একটু কথা বলি, কতগুলো ট্যাক্সোনমিকে
ফেনেটিক্স বলছি, মানে দিকে দেওয়ার মতন ব্যাপার। মানে আমি যদি মরফোলজি স্টাডি করি তাকেই আমি নিউমেরিক্যাল করতে পারবো, এটা একটা বিরাট ভুল ধারণা। আর আপনি যেটা বললেন যে নিউমেরিক্যাল বায়োইনফরমেটিক্স মেনলি ব্যবহার করা হয় মাইক্রোবায়োলজি এবং ভাইরাসের ক্ষেত্রে। আমাদের প্লান্ট সিস্টেমেটিক্স এর ক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিক্স এর খুব বেশি ব্যবহার নেই। যারা ডিএনএ নিয়ে একটু কাজ করেছে তাদের ক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিক্সটা বেশি লাগছে। তবে পরের দিন আমি বায়োইনফরমেটিক্স যেহেতু আমার সাবজেক্ট নয়, আমাকে ওই সারফেসই টাচ করতে হবে, আমি খুব ডিপে যেতে পারবো না, কেন আমার ওটা সাবজেক্ট নয়। কিন্তু মানুষের মনে এটা ভুল ধারণা, এবং অনেক মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে ভুল ধারণা আছে, এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ভুল ধারণাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যারা মরফোলজি স্টাডি করে, তুমি এথনোবটানি নিয়ে স্টাডি করছো, সেখান থেকে কিন্তু নিউমেরিক্যাল টানা যাবে অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার প্লান্ট মলিকুলস। কোন মলিকুলসটাকে আমি আইডেন্টিফাই করছি। যেদিন তোমার সঙ্গে একজন ছাত্র পি সাবমিশন দিয়েছিল, তার কিন্তু বিরাট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সেই দিকে হাঁটেনি। সেই মলিকুলসকে দিয়ে আমি অনেক কিছু করতে পারি, কিন্তু সেদিকে হাঁটেনি। অতএব নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি বিরাট ডাইমেনশন আছে, তুমি কিভাবে লাগাবে কাজে। কিন্তু এর একটাই যে তোমাকে ম্যাক্সিমাম ক্যারেক্টার এখানে জোগাড় করতে হবে, তাহলে ম্যাক্সিমাম গুড রেজাল্ট পাবে। মিনিমাম যদি ক্যারেক্টার দাও, বাজে রেজাল্ট আসবে, সেই রেজাল্টটা ইন্টারন্যাশনালি পাবলিশড হবে না। হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই মানে যেটা স্যার বলতে চাইছেন যে মোর দ্য নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স ইউ উইল অ্যাড্রেস, ইউ উইল হ্যাভ মোর অ্যাকুরেসি ইন ইওর রিসার্চ এন্ড একদম। এবং যখন এই সকাল শ্রেণীতে এটা নিয়ে এলেন এবং অ্যাডানসন, তখন ইভিন যারা রেপুটেড ট্যাক্সোনমিস্ট তারা এটাকে দুচ্ছাই করে ফেলে দিয়েছিলেন যে এইটা আবার কি ধরনের ক্লাসিফিকেশন। কিন্তু আজকের সিস্টেমেটিক্সটা সম্পূর্ণটা দাঁড়িয়ে আছে। ইভিন এপিজি নিয়ে যে আমরা তো গর্ববোধ করছি যে আমাদের মলিকুলার বেসড ক্লাসিফিকেশন, তারও স্ট্রাকচারাল পয়েন্টে নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি, সেই ক্লাসিফিকেশনটা অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। এই যে সর্বত্রই অ্যাপ্লিকেশন, আমরা যে কোনো অনুষ্ঠানে রবি ঠাকুরকে যেমন ছাড়া ভাবতে পারি না, আমি মনে করি আমার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রে নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি রবি ঠাকুরের সমকক্ষ, এটাকে ছাড়া চলতে পারবো না। ঠিক কথা বলেছেন, ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক তাই। ব্যাপারটা যে যতই আমরা একবারে সেই বিরাট প্র্যাগমেটিক থিঙ্কিং করে খুব কঠিন বিষয়গুলোকে ইয়ে করতে চাই, কিন্তু আমাদের ব্যাকবোন বোধহয় নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি, সেটাকে আমরা কোনো সময় সাবল্টার বা এই ধরনের একটা ভাবনা চিন্তা রেখে একটু দূরে সরিয়ে দিলাম, দিয়ে ডিএনএ আরএনএ প্রোটিন পড়ে আলটিমেটলি করে একটা বিরাট ভাবনা চিন্তা করলাম। আমার মনে হয় সেই জায়গাটা ঠিক নয়। This branch is a very important domain, particularly if you want to address the taxonomic issue, especially as far as the similarities of the components, as well as to address the dissimilarities and to construct a phylogeny, to explore the evolution relationship among the different plant groups, whether they are very much close related one or whether they are from each other in the passage of the evolution. So আমরা আজকে মনে হয় এইখানেই আজকে থামবো। স্যার অনেকক্ষণ ধরে বলেছেন প্রায়, এটা খুব একটা হেক্টিক জার্নি, বিষয়টা ভীষণ রকম ভাবে কঠিন এবং খুব একটা বিষয়, মোস্ট ডেভেলপিং ওয়ান। তো আমরা মনে হয় তাহলে আজকে এখানেই থামি, তাই তো ছাত্রীরা? আমরা কালকে তোমরা একটু পড়াশোনা করো, স্যার যেগুলো বললেন। আমরা কিছুটা যারা 4th সেমিস্টার আছে কিছুটা পড়িয়েছি, শুরু করেছি, জাস্ট শুরু একটু হয়েছে আর কি। আমাদের প্রাক্তন ছাত্রীরা আছে দেখছি, তোমাদের ভালো লাগলে, কিছুটা যদি তোমাদের উপকারে লাগে, তবেই আজকে লেকচারটা স্যার অ্যারেঞ্জ করলেন, সার্থক হবে, নাহলে কোনো লাভ হবে না। না স্যার, আমাদের কয়েকজন ছাত্রী বিশেষ করে 4th সেমিস্টার খুব, স্যার মানে আমি আপনাকে একটু শেয়ার করি, ইভেন স্যার আমরা অনলাইনে প্র্যাকটিক্যালটাও করছি, আপনি শুনলে অবাক হবেন কিভাবে করছি। যে আমরা যে এখানে আমি কি করছি, তার আগের দিন ওদিকে যে গাছটা প্র্যাকটিক্যাল করাবো সেটা আমি ওদের শেয়ার করে দিচ্ছি। এবার ওরা লোকালিটিতে গাছটা খুঁজে নিচ্ছে, খুঁজে নিয়ে এবারে আমার সামনে ওরা কি করছে, ওরা ভিডিওটা অন করছে, অন করে আমি আগে ক্যারেক্টার গুলো ওদের একবারে মোটামুটি রাফ একটা আইডিয়া দিলাম যে এখানে এই ফ্যামিলি। কারণ এবারে স্যার সিলেবাসটা আপনি দেখেছেন, সেখানে কিন্তু সিস্টেমেটিক বটানির পার্টটাকে খুব একটা ইউজিসি জানি না খুব একটা ইয়ে করেনি, মানে থিওরিতে পড়ানো হচ্ছে না, বাট প্র্যাকটিক্যালে কিন্তু 10টা ফ্যামিলি দেওয়া আছে এবং তাদের দুটো করে আসলে কি এই সিলেবাসটাও নির্ভর করছে কোন ব্যক্তি ওখানে আছেন। হ্যাঁ, সেই সাবজেক্টের গুরুত্বটা তখনই গুরুত্বটা পাই। তো যার ফলে আমরা স্যার করছি কি, ওরা ওখানে ওই ভিডিওটা অন করছে, দিয়ে ডিসেকশনটা করছে,
করে ফ্লোরাল ফর্মুলা ফ্লোরাল ডায়াগ্রাম করছে, ছবিগুলো আঁকছে, আর দিয়ে মোটামুটি কিছু তো করা যাচ্ছে না, বাট যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি। বাট ওরা খুব এনথুসিয়াস্টিক স্যার, মানে গাছপালা কালেকশন করে নিয়ে আসছে না না, তোমার স্টুডেন্টদের আমি তো দেখেছি, ওরা ভীষণ এবং ডাইনামিক, ওরা স্যার ইতিমধ্যে অনেকে তোমার মতনই ডাইনামিক, তোমার প্রিন্সিপালের মতনই ওরাও ডাইনামিক। 50টার মতো 50 উপরে প্রত্যেকে হারবেরিয়াম অলরেডি রেডি করে ফেলেছি। আর ওদের আরেকটা আমি একটা প্রজেক্ট দিয়েছি, রাউন্ড দ্য ইয়ার ওরা ইরেসপেক্টিভ অফ বাউন্ডারি, মানে ওরা নানা কোনো সিরিয়ালস, পালস, টিম্বার, মেডিসিনাল প্লান্ট থেকে আরম্ভ করে তারা 200টা প্লান্টের লিস্ট অলরেডি বানিয়ে ফেলেছে রাউন্ড দ্য ইয়ার। বাড়িতে যা যা ভেজিটেবল স্পাইসিস থেকে আসে রাউন্ড দ্য ইয়ার 12 মাসে 13 পার্বণের মতো ওরা কিন্তু প্রায় 200 গাছপালার নাম কিন্তু সায়েন্টিফিক নেম, তাদের ট্যাক্সোনমিক স্ট্যাটাস, তাদের ফ্যামিলি, তাদের র্যাঙ্ক, এগুলো সব করে ওরা একটা সুন্দর কাজও করছে আর কি। তো যাই হোক, যেহেতু ভার্চুয়ালি আছি, আমিও পারছি না, আমারও কষ্ট হচ্ছে, কারণ ওদিকে ইতিমধ্যে আমরা অনেক জায়গায় এক্সকারশনও নিয়ে যাই ট্যাক্সোনমিকে কাছে পিঠে আর কি, সেটাও হচ্ছে না। বাট সিন্স দে আর enthusiastic and doing a lot. So I think স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কালকে স্যার আমরা তাহলে আবার 11টায় জয়েন করব নাকি? কালকে নয়, পরশু। ও সরি, আই এম সরি 30 তারিখে আমরা আবার ঠিক 11টার সময় জয়েন করবো স্যারের সাথে। আর বাকি আর তেমন কিছু বাকি রইলো না, তবে একটু যেহেতু রেখেছো আলোচনা করবো আর কি। হ্যাঁ, এটা, এবং স্যার তার সাথে আপনার কিছু এক্সপেরিয়েন্স আপনি আমাদের শেয়ার করবেন। আর যেহেতু আমি আজকে একটু অনেকটা পেছন থেকে শুরু করলাম এই জন্যই, কেন তাদের কতটা কি জানা আছে না জানা আছে একটু ঝালিয়ে না নিলে আমি অ্যাডভান্সমেন্টে ঢুকতে পারবো না। এবং স্যার আপনাকে বলি, আমার অনেক কিন্তু গত বছরের, মানে যারা বিগত 6 সেমিস্টার দিচ্ছে, গত বছর এই সময়টা লকডাউন হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে আমরা কিন্তু এই পার্টটা একদম পড়াইনি, মানে আমি পড়াতে পারিনি আর কি। মানে তখন আমরা ভার্চুয়াল ক্লাসও শুরু হয়নি, যার ফলে একটা এই জায়গাটা একবারেই আনঅ্যাড্রেস ছিল। তাই জন্য ওরাও আছে এই সেমিস্টার, ফাইনাল সেমিস্টার ছাত্রীরা। আর যারা সেকেন্ড সেমিস্টার তাদেরও আমি কিছু জনকে থাকতে বলেছি, সবাইকে বলেছিলাম, সবাই বলে নেই, ওরাও তো কামিং 4th সেমিস্টারে আসছে। আর এইটা আমাদের তো ইউটিউব স্ট্রিমিং হচ্ছে, যার ফলে ইট উইল বি রিপোজিটরি, আমরা প্রয়োজনে ইচ্ছে মতো আমাদের ডিপার্টমেন্টে চালিয়েও নিতে পারবো ইউটিউব থেকে। এটা আমাদের কাছে একটা স্টোর হাউস হয়ে থেকে গেল। পরের দিনে স্যার আপনার একটা রিকোয়েস্ট থাকলো, কিছু ছবি আপনার কাছে প্রচুর অ্যান্টিক ছবি আছে, যদি একটু পারেন আমাদের ছাত্রদের শেয়ার করতে। কারণ ওই যে এপিফাইটস, ক্রিপ্টোফাইটস, সেমি ক্রিপ্টোফাইটস, মানে ট্যাক্সোনমি রিলেটেড প্রচুর আপনার কাছে কিন্তু ছবি আছে আমি জানি, যদি একটু ওদের দেখেন, মানে ওরা তো প্ল্যান গুলো ছেড়ে না, আসলে সবকটাই মেদিনীপুরে রয়ে গেছে, মানে সেটা একটু সমস্যা হবে। আর ইন্টারনেট থেকে আমি ছবি ব্যবহার করি না, আমার কাছে এত স্টক আছে। একটু স্যার যদি দেখিয়ে দেন তাহলে সুবিধা হয়। মানে ওরা তো ক্লাসিক, মানে অ্যাঞ্জিওস্পার্ম ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাঞ্জিওস্পার্মের মধ্যে অ্যাঞ্জিওস্পার্ম উইদিন অ্যাঞ্জিওস্পার্ম আপনার প্রচুর কিন্তু কালেকশন আছে আমি জানি। যার ফলে ওরা তো গ্রামে আছে প্রচুর মেয়ে, ওরা কিন্তু নিজেদের এরিয়াতে প্রচুর গাছপালা দেখছে, কিন্তু ওদের দেখার চোখটা একটু বলতে চেঞ্জ করে দেওয়া, যে একটা প্লান্টের মধ্যে এখানে এপিফাইটস আছে দেখো, বা এখানে ক্রিপ্টোফাইটস আছে, হেমি ক্রিপ্টোফাইটস আছে, এটা কিন্তু। এবং ওরা অনেকে বান্দোয়ানে আছে, অনেকে বাগমুন্ডি আছে, মানে আমাদের পুরুলিয়া তো বায়োডাইভার্সিটি একটা বলতে পারেন, আপনি জানেন যে খুব একটা দারুণ স্পট। তাহলে ওরা গাছগুলোকেও অন্তত স্যার শিখতে পারবে যে ও, তাহলে আমার অবজারভেশনের লেভেলটা এরকম হওয়া দরকার, শুধু দেখছি এরকম ব্যাপারটা। ওই স্যার কবির লাইন আর কি, দেখা হয়নি চক্ষু মিলিয়া ঘর হতে শুধু দুইটা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপর একটি শীষের ওই ঘরের সামনে হয়তো হেমি ক্রিপ্টোফাইটস আছে, কিন্তু ও জানে না। এই যে জানা বলছি যে একটু যদি ওদের একটু তুমি বললে বিশ্বাস করবে না আনন্দ, কিছুদিন আগেই আমার ডিরেক্ট ছাত্র নয়, রাজা এনএল খানে পড়ে, কিন্তু আমার সঙ্গে ফেসবুকে রয়েছে। হঠাৎ করে আমাকে একটা ছবি পাঠালো গুড মর্নিং বলে, তো ওর কাছে ছবি একটা, কিন্তু ছবিটা কিন্তু ছবি মানে ভীষণ রেয়ার ছবি একটা। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে লিখলাম যে পূজা তুমি এটা কোথায় পেলে? তো বললো আমার নয়, এটা আমাকে একজন দিয়েছে। বললাম তুমি তাকে ধরো, সেটাও কোথায় পেলো। তাতে আমাকে বললাম, এবং সেই যদি অরিজিনাল হয় তাহলে ডিটেল ছবিটা আমাকে পাঠাও। তুমি জানো এটা আমরা প্রথম রিপোর্ট করতে যাচ্ছি, জানো? এর আগে আমি এই জন্যই স্যার বলছি, মানে এটা হয়তো দ্বিতীয় আমার কোনো ছাত্রী আপনাকে ছবি পাঠাবে স্যার, দেখলেন ওরা আমার সঙ্গে ফ্রেন্ড লিস্টে নেই, না বলছি আর কি, মানে আস্তে আস্তে এটা হবে ওরা। বলছি যে তাহলে অন্তত স্যার এই জন্য বলছি যে ওরা অনেকে খুব গ্রামে আছে, তারপর ওদের কাছে তো একটা বলতে পারেন যে ওরা একটা, আমার যেহেতু মেদিনীপুরের সবটা আছে, তার সত্ত্বেও তুমি বলেছো, আমি যেটুকু এখানে আছে চেষ্টা করব একটু যতটুকু, মানে যাদিকে ওদিকে যে ওদের মানে ওই যে অবজারভেশনের যে আইটাকে একটু চেঞ্জ করে দেওয়া। আর তুমি আছো তো?
না না, আমি তো সপ্তম ঘটে পাঠালি বলা স্যার, আমার তো এ থেকে জেড পর্যন্ত সবই পড়াতে হয়, আপনি জানেন। হ্যাঁ, প্রয়োজনে হয় আর কি। আমাদের ছেলেরা গুলো আছে, ওরা আরো খুবই ভালো, বাট এটা সবসময় পুরো কনসেন্ট্রেশন দেওয়া সম্ভব হয় না। সেই জন্য আপনার এটা রিকোয়েস্ট থাকলো। সো আমার মনে হয় দোজ হু আর ইন দ্য ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম, মাই beloved students, our honorable teachers, if principal is there, honorable principal and other participants who are either from Nistarini College or college from other adjoining areas. So thank you very much to stay with us for last 2 hours. You really deserve thanks and appreciation. Unless and until you stay with this virtual platform, we never continue this 2 hours journey. We expect your vivid presence and colorful company day after tomorrow, when we will join with you at 11 a.m. Morning, with our beloved sir, Professor Dr. Amal Kumar Mondal. Sir, thank you very much to stay with us. থ্যাংক ইউ, And মোস্ট Thank you. ওয়েলকাম। okay, thank you. Thank you, Thank you, sir. student, everybody. Thank you, sir. Thank সবাই you, ভালো sir. থাকবে, সাবধানে থাকবে। Okay.